we want to partner with J&T Express. You know about that delivery company? Yes. We want to partner with them. We call their Vietnam office. We want to set up an appointment. But cannot. They won't transfer, they don't understand our request. So my BD director just went to their office in Vietnam. Went to their office, just sit in their office. I'm looking for your BD director and I'm not leaving until I meet him. You know, if you're in Vietnam and want to know about business, actually, if you're anywhere and want to know about business, you might want to check out Tom Peng. He doesn't fuck around. Yeah, Tom Peng. He's A-okay. Peace. Okay, so today I'm going to teach you 4-step process. Quy trình 4 bước. Number 2, we're going to talk about step 1. And step 1 is called finding customers. Right? If you want to sell to customers, first of all, you have to find them. You need customer information. Alright? So let's say because we're e-commerce, we sell to businesses, we're looking for businesses. Any kind of business. Alright? Can you give me some ideas how to find businesses? Ms. Bông will take over, and also right now every answer is worth 200 points. Xin trả lời chưa? Alo. Rồi đối với các bạn online, Phương chưa có đặt câu hỏi cho nên các bạn trả lời sẽ không có điểm nha. Câu hỏi chỉ được tính điểm sau khi Phương đặt câu hỏi, được không ạ? Và team nào có được sự chú ý của Phương sẽ có được điểm. Nó sẽ không có sự công bằng ở đây ha. Kể cả cho online hoặc offline. Khi mà mình tìm kiếm khách hàng, tại vì ở đây mình đã nhấn mạnh mình là e-commerce, mình là thương mại điện tử, mình sẽ bán cho khách hàng, mình sẽ bán lại doanh nghiệp với doanh nghiệp là B2B. Vậy thì đối với B2B thì mình sẽ tìm khách hàng bằng những cái cách nào ạ? Mã số thuế. Mã số thuế A1 200 điểm. Mua data A1 200 điểm. Tra Google A2 200 điểm. Các bạn hãy la to lên đối với các bạn A3 luôn ạ. Trang vàng. Trang vàng Rồi A3 200 điểm, mặc dù câu trả lời không ghi lên nha, tại vì mình không phải là marketing cho nên mình là không kiếm từ nguồn marketing. Các bạn online cho tôi một đáp án được không ạ? Facebook Đà Nẵng, Facebook Đà Nẵng 200 điểm. Siêu mua sắm căm mà. Rồi tìm ở đâu nữa ạ? Triển lãm. Đi thực tế. A4 đi trực tiếp, A4 200 điểm. Đó là Mua data mình đã có rồi nha bạn ơi. mối quan hệ. Mối quan hệ A3 mối quan hệ A3 cho A3 200 điểm. Các workshop mình sẽ không có workshop mình mời khách hàng ở đâu tới những workshop đâu, tại vì workshop mình còn mời khách hàng triển lãm A2 200 điểm. Chạy quảng cáo mình sẽ không phải là marketing nhưng mình không sẽ quảng cáo. Hệ thống cộng tác viên. Rồi sẽ cho Hà Nội 200 điểm nhưng mình sẽ không ghi hệ thống cộng tác viên lên trên đây ha. Rồi mình còn tìm hết đâu ạ? A1 Shopee Lazada Tiki sen đỏ A1 200 điểm. Mình còn tìm ở đâu nữa ạ? Rồi cho A2 200 điểm. TikTok YouTube, TikTok Shop có rồi. Hồi nãy team nào cũng gì đây? Hồi nãy tôi nghe được một team là nói mình tìm ở trên LinkedIn, team nào vậy ạ? Đối với các bạn LinkedIn. Rồi cho bạn 200 điểm đối với các team online. Nếu như các bạn nói đáp án, các bạn vui lòng hô team của mình lên nha. Tại vì nếu như các bạn nói đáp án không thì Phương cũng không biết team nào để cho điểm. Qua email marketing, team cạnh gì ạ? Cần Thơ. Bạn có được sự chú ý câu đáp án của bạn là gì ạ? Dạ là trên sàn Sales Market trên Google mình có thể search ra các cái tên khách hàng những gì mình cần hướng theo. Rồi Google tìm kiếm Google Maps. Rồi giai đoạn thứ 200 điểm. Hải Phòng xin. Hà Nẵng. Email thì mình gửi ở đâu Đà Nẵng ơi, mình sẽ gửi cho ai đây ạ? Các bạn offline mình sẽ tìm khách hàng ở đâu nữa ạ? Hai người chuẩn bị quảng cáo ở ngoài đường của các doanh nghiệp. Rồi A2 200 điểm, tìm những bạn quảng cáo, chụp hình những bạn quảng cáo ngoài đường. Rồi các bạn đợi con ship con review lại ha. Hồ sơ công ty ký sai chính tả. Các bạn online nếu như các bạn muốn trả lời
mình và đáp án các bạn đừng có đợi đó. Còn Dạ, Thư trả lời là chợ lớn online ạ. Rồi nó sẽ là giống như các sàn Lazada, Shopee ha. Rồi cho còn 200 điểm thì mình không biết đáp án là trên đây ha. Hải Phòng hệ thống hải quan. Rồi đó là thuộc về mua data, mình đã có mua data rồi nhưng vẫn cho Hải còn 200 điểm ha. Từ các bạn content. Các bạn content là mình kiếm như thế nào ạ? Dạ, các bài đăng trên Google rồi kiểu cái bài là cái gì Cái đó nó sẽ là giống như là chạy marketing rồi, và nếu như các bạn muốn làm như vậy các bạn phải bỏ cái tiền ra trước khi khách hàng rồi. Dạ Rồi Hải Phòng phát tờ rơi với Hải Phòng 200 điểm. Thư trả lời là mình có thể tìm kiếm những khu vực quanh của công ty của mình ạ. Thì những khu vực lân cận quanh cái khu vực của thành phố Cần Thơ ạ. Rồi cái rồi cho cộng 200 điểm, cái đó mình gọi là đi trực tiếp mà các bạn tự phân tích review là cái đáp án mình có ở đây ha. Hồ sơ công ty đã số thuế trên bàn Đi xe mối quan hệ không sót điểm em nghe là mình hỏi gì ạ? Mình đang kiếm khách hàng doanh nghiệp, còn nếu như mình không qua KOL thì các bạn phải bỏ ra một khoản trước khi mình tìm rồi, được không ạ? Rồi Phương sẽ bổ sung một cái đáp án cuối cùng ở đây là mình sẽ có được nguồn khách hàng là từ giới thiệu, tức là khi các bạn có sale cũ, các bạn có khách hàng cũ thì mình sẽ giới thiệu ha. Mình sẽ ghi đáp án này là đáp án cuối cùng ở đây. Rồi mình dừng ở đây, tất cả các team mình đã có nhớ được số điểm mà mình được nhận hết chưa? Qua trung tâm giới thiệu việc làm em ơi. Rồi còn một đáp án cuối cùng. Giới thiệu việc làm. Chưa đúng. Dạ, Thư trả lời là mình Chưa đúng. khu vực Chưa đúng. Team nào còn một đáp án cuối cùng? Các hội trung tâm giới thiệu việc làm. Các hội nghệ dành cho SEO. Hội chợ. Rồi A1 và A2 và A3 các bạn, cái đó của các bạn tức là networking, tức là mình sẽ có những hội nhóm đúng không, mà mình sẽ tổ chức những cái buổi đó. Đây rồi, đây là đáp án cuối cùng, đó là networking. Rồi. Okay, alright. Alright, so you know how to find customers. You already know how to do it. Many places you can find customers. Also, multi-master is my favorite. About 70% of the deals closed in our company, the customer data come from Master also Conti. So if you don't know what they are, look into it, go to the website. Every Vietnamese business is in Hoso Conti or Master we'll talk more about that one later. Trendman, very similar to Hoso Conti Master Go to the website trendman.vn. It's a business directory. You can find businesses by category, by location. For example, I want to find all the coffee growers in Đà Lạt. We'll give you a list. Everybody understand me? Các bạn đã hiểu ý tôi chưa? If you haven't seen Trendman, look into it. Trendman.vn. We also post deals from Trendman. Facebook, Yahoo Shop, TikTok Shop. If the business sell on TikTok Shop, Yahoo Shop is probably a business. And you can use also Conti to find out their phone number and address. Facebook is great. There are many groups. For example, if you sell Go F&B, one of our products, you probably want to find groups relating to food, restaurants, coffee shop. There are groups where restaurants post their dish, pictures of their food in the groups. So there's one place you find lots of restaurants. If you sell Go Export, you want to help Vietnamese businesses export globally. There are many groups about import and export because a lot of businesses don't know how to do it. So they join those Facebook groups, get help, all in one place. That's how you can find them. All right? Going direct. Okay, this is a powerful tool. Very powerful tool for sales. In Vietnam, not enough salespeople do it. When we say go direct, I mean don't call the customer. Just go to their business. Just go to their factory. Like when I was selling pizza. Giống như tôi khi đi bán pizza. Knock on door. And you have to know the boss's name. Right? You can look it up in Hoso Conti. We'll teach you how to do that later. Let's say you go to a factory. You know the owner, his name is Mr. Phúc. Và các bạn biết tên của người chủ là ông Phúc. Knock on door. Các bạn gõ cửa ở đó. Hey, Mr. Phúc here. That's what you do. Go see customers without appointment. Okay? Of course, it's always best to get the appointment. But we can't always get the appointment. Especially if it's a very big company. We call their reception.
they don't want to transfer you, or they don't know how to transfer you, then you go direct. Okay, so for example, we want to partner with J&T Express. You know about that delivery company? Yes. We want to partner with them. We call their Vietnam office to set up an appointment, but cannot. They won't transfer, they don't understand our request. So my BD director just went to their office in Vietnam. Went to their office, they just sit in their office. I'm looking for your BD director and I'm not leaving until I meet him. And it works, right? A lot of our big partnerships come from this way. Like we partner with a lot of universities. Chúng tôi hợp tác với rất nhiều trường đại học. You can't call university, they won't transfer you. So our media director just go to the university and sit there until they connect you with the right people. Going direct is very powerful, especially if you're dealing with big customers. Not enough Vietnamese salespeople do that. We've been in this office space for 3 years. In those 3 years, there's only one sales that come knock on our door. One, right? And then he came, talked to security, it's Tom there. And then they passed the message to me. I look at my appointment. I don't know who this is, I don't have an appointment. Can you find out who that is? Go back to him and say, who are you, why are you here? And the salesperson bring out a bag of fruit. I remember it was mango. Tôi nhớ là xoài. That's why, yeah. And then he says, I just want to give this mango is from my hometown. I really want to give this to Tom. And then they pass the message back to me. Bạn nhân viên nói chuyện lời lại cho tôi. This guy want to give you mango. I'm like, all right, I'll meet him. So I met him, and then he want to sell me real estate. So that's how you do direct. Okay? Everybody prepare a lot of fruit. Okay, buy data. So our company buy a lot of data. By banks, we buy phone companies, we buy from customers. If people want to sell us data, we will buy it. That's why in our CRM, we have 1 million records. Most of it is data we buy. Okay? So question, if you call the data we buy, nếu như các bạn gọi cho những số data mà do chúng you tôi thu think về, the close rate is high or low? Low. A1 low first, right? Okay. Every louder. Low. Everybody low, right? Anybody say high? Okay. But most people agree it's low, right? Yes. Okay. Well, A1 100 points, but it's really quiet. If she didn't tell me, then I wouldn't know. Yeah, you gotta get attention. It's very low because we look at our data. The last time we look at the data, the data we buy, and then we look at how many deals we close, it's less than 0.7%. So every 1,000 calls, maybe you close 7 deals, which is actually not terrible, but it can be better. Okay? So why is it so low? Why is it so low? Other company can call. Yes. Okay, A4 100 points. If we combine the data, for 200 points, yeah. If we combine the data, other companies combine the data, which means those numbers have been called a lot. So people on that list, when they get a call, you know what they say? A3. A3. Yeah. bị làm phiền. Rồi, A2, A3 mở thêm 200. That's right. Before you say anything, hello, my name, Konkuyuka! Because they know your sales. They don't want to talk to salespeople. Alright? We want to be salespeople because it's a good profession, you can make a lot of money, but nobody loves salespeople. When salespeople call you, are you like, oh, I'm so happy, the salespeople call me, yeah. Anybody like that? No? Có bạn nào như vậy không? Okay, good, you're not crazy. Right? They are exactly like you. Nobody likes to talk to salespeople. So when you use the data that we buy, expect the close rate to be low. If you're okay with that, it's fine. But there are better ways. Finding the customer yourself, you'll have higher close rate. Mối quan hệ là relationship. Relationships, yes. So relationships are great, right? If you are an experienced sales, you've been doing sales within the last 20 years, you carefully keep a database of customers. Maybe you talk to every distributor of, like
electric fans in Vietnam, that might be useful. But for most of you, you don't have that. You don't have relationships. So you cannot rely on relationships. Your 5 friends and 2 parents does not mean relationships, right? You cannot only rely on relationship because you'll run out very fast. So you always have to cultivate, you always have to find new customers. But if you have a database of customers already, that's great. But don't only rely on it. Exhibitions and trade shows. I love exhibitions and trade shows because exhibition trade shows are a lot of big companies go to a trade trade center like SECC, right? So for 3 or 4 days, they're there. So it's one place with 300 to 400 big customers, right? And you can go there and sell to 300 to 400 big customers. And they are big because it's expensive to go to trade shows. You gotta rent the space, you gotta build the booths, send your salespeople there. Sometimes you have to fly them there, put them in hotels. It's expensive. Only big companies do that, right? So there's a concentration of big companies. And there are exhibitions about wood, furniture, export, food, anything you can think of. Right? We also go to exhibitions, and we put a nice booth there, and then a lot of visitors come to our booths, and our salespeople go to other booths and invite them to our booth. We close a lot of big deals from exhibitions. It's a very, very useful resource, right? And we only send our best salespeople to exhibitions, right? We don't send our shit sales. We only want the best there. So if you want to participate in our exhibitions, you gotta hit KPI. Thì các bạn phải đạt được KPI. Hit KPI, you can go, and then you can close big customers. So in August, we will have the BIFA furniture exhibition. In September, we have September and October, Bring Pack Expo, Pro Pack Expo. Okay, both packaging, right? Yes. 2 packaging. So we have 2 more packaging exhibition after that. After that, Vietnam Retail Franchise Expo. Oh yeah, and we'll go to the retail exhibition in 1 month. Early November. Early November. Và khoảng đầu tháng 11 chúng tôi sẽ tham dự sự kiện triển lãm về ngành bán lẻ và nhượng quyền. And after that, Vietnam Expo. Vietnam Expo in Hanoi. Hồ Chí Minh. Oh, Ho Chi Minh, okay. So we have a big export exhibition in Ho Chi Minh in December. Yes, early December. Và chúng tôi cũng sẽ có một cái sự kiện lớn, triển lãm lớn về các doanh nghiệp xuất khẩu ở Hồ Chí Minh vào đầu tháng 12. We try to do at least 1 big exhibition every month. So our salespeople have an opportunity to get big customers. Shopee Lazada Tiki Center, right? If somebody sells on Shopee Lazada, Nếu như có ai đó bán hàng trên Shopee they're Lazada, probably a business. Okay, it could be your target. However, Lazada Shopee doesn't give you phone number or address of the seller. You cannot find that. You know why? Ai sẽ là người mất khách ạ? So the platform will lose a customer, correct? No. A1, 200 points. Lazada Shopee doesn't want the seller and buyer to connect, alright? Because Lazada Shopee make their money through commission. So if the buyer seller can sell offline, Lazada Shopee can't get their commission. So if you use Lazada Shopee as your source, you can get the shop name. But you gotta use Google or Mastercard also to find the phone number and address. Okay, trying to do những là recruitment site. Okay, we'll skip that one. GG search, Google search, and Google Maps. All right. So if you have any problem, use Google search. If you want to find cosmetic stores in Thông district, use Google search, and then there'll be a list. Page 1, page 2, page 3. There'll be so many. Okay. And Google Maps. Everybody here know how to use Google Maps, right? tất cả mọi người ở đây đều biết cách sử dụng Google Maps đúng không? No. Không biết hả? Somebody says no. Có bạn nói là không biết kìa. Really? How you got to our office then? So in Google Maps, let's say you're looking for a hotel. You type in Cà Seng, and then it'll show you all the hotels near you. It's very useful. Công cụ rất là hữu ích. Right? So you can use Google Maps to find businesses that are near you. All right. Take pictures. Is that what that is? Yes. Yeah, we have salespeople that when they come to work, they see business, they take picture. When they get to the office, they call.
We also have salespeople when they go back to hometown on their motorbike, they see a big factory, they stop. They take out the phone, take a picture, and when they get back to the office, they call. That's one way. Actually, a very useful way because sometimes these businesses are not in any directories, and that's how you reach them. Và đó là cách để các bạn tiếp cận đến họ. So many factories. Like when I go to Cantor, when I go to hometown, on the way it's like factories everywhere. Referrals, right? Referrals are great. You don't need to worry about it for now because you have no customers, right? But when you have customers, you have to take good care of them. And when they love you, they will give you referrals. They will tell you, hey, you know what? My cousin is doing this and they need to go sell or go export or go MB2. They will only do that if you give them good service. One reason why you should not take their money and run away and disappear. You always want to keep that relationship with the customer, right? Which means every month you call them back one time. Hey, how's everything going? How do you like go sell? Any problems? Anything I can help you with? Maybe teach them a new way to find customers. There's so many ways to do it with Go Sell. Every time you call them, teach them one new thing. And they will love you for that. Và họ sẽ yêu mến các bạn vì điều đó. Love you. Họ yêu mến các And bạn. also, another reason why you want that relationship is because we are a subscription-based product. So after 1 year, they need to renew. So you go back and renew the customer, you make commission on that customer again. You can make commission on that customer every year. That's how you build a business. Đó là cách để các bạn xây dựng cái việc kinh doanh. Everybody understand me? Các bạn hiểu ý tôi chưa? Yes. Okay. Networking. Okay. Networking is great. Networking is when you go to business clubs like Women Entrepreneur Club. There's a lot of them. Like going to BNI, like the many business clubs. And you go there and you meet people. And you say, hey, my name is Tom. I help businesses export. Right? You want to be able to communicate what you do in a very short sentence. If they find that useful, they will talk to you. If they find that not useful, you don't want to waste time. Networking is good, but don't rely on it. One, you don't have networking events every day. And most networking events are basically salespeople going there trying to sell something. So it's a room full of salespeople trying to sell to each other. Don't rely on it. Vậy nên đừng chỉ phụ thuộc vào cách You này. must use all of these resources. And there are many more ways that's not on this list. For example, one of our salesperson, he get a directory, a membership directory book for one of the chamber of commerce. Yeah. So in that directory, it's all companies that want to export, and he just call every number in that book. That's another way. Đó cũng là một cách. So it's up to your imagination. There are many ways to find customers. Okay, any questions so far? All right, so how many businesses are there in Vietnam? Can anybody guess? Có bạn nào đoán được hay không? 2,000. 2,000. 2,000. 218. What did H3 say? 2,000. Okay, who else said? I want 218. 2.8. Okay, I'll give it to A1. Okay, 200 points. 200 điểm. Okay, so there are 2.8 million businesses. Okay, everybody see that number? Okay, this number comes from Hoso Pongki, which we did not talk about yet. Alright, so there are 2.8 million businesses. Vietnam has 100 million people. For every 50 people, there's a business. Alright, so let's say we have 100 people in sales training today. And our new KPI is to call 2.8 million businesses. And be successful call, they must pick up and say hello. So 100 people calling 2.8 million businesses. How long would us be able to call all of them? What? I can't hear you. Các bạn phải nói lớn lên để tôi nghe được. 100 years. 100 years. Lots of years. Many years. What did you say? A4 said 100 years. A4. Okay. A1, A4, 200 points each. Yes. Nothing from online. Oh, they're gonna go bankrupt. Okay. So that's right. It's gonna take a long time. Okay. I don't know how long, but it's gonna take a long time. In the last 4 years, we call less than 100,000. Less than. So we still have 2.7 million businesses we never call. So what I'm trying to say is you will never ever run out of customers. You know, 2 years ago, one of the sales girls come talk to me. She said, Tom,
chúng tôi đã gọi cho hết tất cả doanh nghiệp ở Việt Nam rồi. You know what I said? So yeah, I said bullshit. Mình nó sợ lờ. A2 200 points. That's exactly what I said. Bullshit. Sao Liên nhá. Sợ lờ. Sao lờ. Not possible. A few months ago, one of the sales director come to me and said, "We call every business in Haiphong internet." I said, "Sao A2 A3 200 points." That's why I said sao Vậy, sợ lờ. Sao Cho yeah. A2, A3 mỗi team 200 điểm. It's not possible. We are not that good. Okay, so lots of customers, lots of businesses, and you will never run out. You can use customers for practice. Call them for practice. Never run out. Okay, everybody understand? Rồi các bạn đã nắm được chưa? Okay, now we need yeah. Oh, yes. So now we can talk about Masotoy Hoso Konki. Rồi mời bạn Phương mở cho các bạn xem một cái ví dụ về trang mã số thuế. Trang mã số thuế là một trang trang web về các doanh nghiệp mà các bạn hãy tìm kiếm dựa trên cái ngành nghề hay là cái khu vực của cái doanh nghiệp đó. Và ví dụ chúng ta trên màn hình là công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu mới Thai Việt Nam. Thì đầu tiên các bạn biết được chính là tên công ty và những thông tin mà các bạn cần để ý đến trên cái trang này. Ngoài tên công ty ra, đó chính là địa chỉ. Các bạn biết được là nó ở Thái Nguyên, Việt Nam. Biết được người đại diện của công ty là ông Sơn Trang Đông. Và các bạn biết được số điện thoại. Các bạn biết được ngành nghề kinh doanh của công ty đó là về sản phẩm từ plastic, từ nhựa. Vậy nên với một cái ví dụ trên trang mã số thuế này, các bạn sẽ biết được để ý đến 5 thông tin chính mà các bạn cần để ý. Đó chính là tên công ty, số điện thoại, địa chỉ, tên người đại diện và ngành nghề kinh doanh của họ. Mình nhắc lại một lần nữa 5 thông tin. Đó là tên công ty, số điện thoại, địa chỉ, tên người đại diện và ngành nghề kinh doanh của họ. Okay, I hope you wrote that down. Phone number, address, company name, legal person, and business category. That's all you need to know. In step one, that's all you need to know. You don't need to know anything more. You only need to know these 5 pieces of information, and you can get it in Masotoy Hoso Konki. So in this example, the company is called Vietnam Hantai Advanced Material. What do they do? I see A4, A1. Well, A1 already. Anybody else? Easy point. A1, A2, A4, nobody online. 100 points. Okay, so they make plastic, not hantai. You know the animation, the Japanese animation hantai, not that. Không phải nha, ở đây là nhựa, thanh Okay, they make plastic. Họ là nhựa. Don't get confused. Don't call them and say, hey, you make anime, I can help you. Đừng có gọi người ta, ê, công ty bạn nào về hoạt hình đúng không? Tôi giúp được nè. Okay, so there's 2.8 million of them. You have their phone number. Alright, you know the key legal person is Mr. Sun. Okay, that phone number may not be his private number. That could be reception. We'll talk about how to handle that later. Okay, any questions about month number 2 or step 1 of the process? We're done with step 1. Step 1 is the easiest step. Anybody can do this, right? If you know how to find customers, you can do step 1. I mean, a monkey can do this, right? If you cannot do this, you should get a knife, take out your arm, cut it, let it drip out, right? Because this is the easiest step. There's nothing easier than this. Everybody understand? Yeah. Okay. Any questions? Tình trạng hoạt động như thế nào? So status A43, 200 points. Not every business in that directory is operating. Some of them have stock, some of them are new, but that's okay, right? We are looking for the operating ones. Chúng ta đang tìm kiếm đến những doanh nghiệp nào còn We đang hoạt don't động. want to sell to one that stopped business. Oh. We'll talk about how to handle that later, but at least this is how you find the business. And majority of them are operating. Và Almost all of them are operating. được các bạn. All right, lunchtime. Okay, but before you go, let's look at the financial statement. Uh-oh! Congratulations to A2! Alright, so
we're gonna go into month number 3. Month number 3 cost is going to be minus 1,500 points. Put that in. Okay? We have 3 teams that went bankrupt. So before you go to lunch, I want to know what you want to do. Hai Phong, Da Nang, and Hanoi. So what are you going to do? Are you going to exit the training now? It's okay if you go. Please tell me what you're going to do. We're all waiting for you. Let's start with Hanoi. What are you going to do? Bắt đầu từ tháng thứ 3, team Hà Nội sẽ tích cực hơn trong vấn đề về chốt sale và tăng tích lũy điểm. No, you run out of points. What are you going to do? You need to stop business. Hà Nội ơi. Either you stop business or you have to borrow points. Cái này tiếp tục vay vốn ngân hàng trong thời gian tới để duy trì đến tháng thứ 6. Tiếp tục vay 1 triệu nữa. Any other team want to let Hanoi borrow? I can let you borrow points. I can let you borrow 1,000 points, but you need to give me 2,000 points back next month. Cái này thì 1.000 điểm tính theo lãi suất của ngân hàng 1,4%. They want to follow the bank interest 1.4% a year. I'm loan shark. Ở đây là cho vay nặng lãi. I'm not the bank. Tôi không phải là ngân hàng. Tôi sẽ tìm đến ngân hàng nhà nước và hỏi A1, A2, A4, A4 có đồng ý cho team Hà Nội vay 1.000 điểm không? Cho vay với bác Phần của em tám. Thấp thôi, không được. Không được. 80%. It's a very low cap. You don't agree to. Well, your team needs to work out that. Vậy đi tự đi Team to agree. Quickly, because my interest rate will go up Vay very 1.000 soon. trả 1.200, lãi suất 20%. Cảnh cáo là thấp nữa chứ làm sao phải. They don't agree. 1.000 A4 đó là 1.800 là thấp rồi, bây giờ ép 2.200 sao? Hà Nội ơi, bây giờ bạn chỉ có 2 lựa chọn. Một là A4 1.800. Đúng mà A4 có đồng ý 1.800 đúng không ạ? Rồi bây giờ Hà Nội có 2 lựa chọn. Một là các bạn vay từ Tom mượn 1.000 trả lại 2.000 là tháng sau. 2 là mượn A4 1.000 trả lại 1.800. Mình không có quyền lựa chọn nào khác và mình không có quyền cải giá ha. Mình chỉ có chọn một là mượn từ Tom, 2 là mượn từ A4. Mình chọn mượn từ bên nào à? Quickly. 1.800 lãi suất trong mấy tháng em ạ. Next month, so yeah, 1 month payback. Chốt 1.800 nha. Okay, so they agree with A4. You have no choice. They agree with A4. Yes, A4. What did A4 offer? 1,000 give back 1,800. Then you lose the points. Vậy là các bạn mất điểm luôn. It's real business, man. Let them borrow, they don't pay back, you lose it. Thì đó phải có điều kiện để thế chấp cho cái tiền đó. Bây giờ người ta âm điểm rồi người ta lấy thì người ta thế chấp cho bạn thôi. Nếu như bây giờ các bạn đồng ý thì tháng sau các bạn sẽ có lời. Nếu như các bạn không đồng ý các bạn có thể rút lại. Bây giờ A4 mình có cho vay được hay không ạ? Dạ không ạ. Rồi A4 rút lại offer mình chỉ có một lựa chọn duy nhất đó là Hà Nội. Các bạn chỉ được có một quyền lựa chọn duy nhất đó là mượn 1.000 từ Tom và trả lại 2.000. Looks like I'm your only offer. 1,000, return 2,000, okay? 1.000 trả 2.000. Bây giờ các bạn trả lời là một là đồng ý, 2 là không. Các bạn cho Phương Cô trả lời nhanh chóng đi ạ. Team Hà Nội đồng ý. Of course. Okay, please, minus 1,000, return 2,000. Next! Rồi. What are you gonna do? Đà Nẵng xin vay mượn A2. Mình không biết A2 có đồng ý cho Đà Nẵng không vay đâu. Rồi team A2 như thế nào? Vay bao nhiêu? Team A2 hỏi Đà Nẵng vay bao nhiêu? Dạ. A2 nhưng mà có chuyện Vay 1.000. vay 1.000. Các bạn muốn lấy lãi suất bao nhiêu? Nhưng mà phải trả lời nhiệt quyết luôn. They want Với điều kiện là cho vay nhưng mà phải trả lời nhiệt quyết. với lại thì nếu mà tháng sau trả thì tổng cộng sẽ là 1.500. 1.000 trả 5.500. Rồi, team Đà Nẵng thấy offer như thế nào? Mượn 1.000 trả 1.500 với yêu cầu là các bạn phải trả lời nhiệt quyết hơn. Đà Nẵng có đồng ý hay không? Bên doanh nghiệp của tôi cần sự đảm bảo từ doanh nghiệp của các bạn nha.
Đà Nẵng quyết định nhanh chóng. What? Đà Nẵng ơi, có hay không? Okay, the name borrow from A2, 1,000 pay back 1,500. I hope you made a good investment. Hải Phòng. Anh không em đó. Quyết định của Hải Phòng như thế nào? Hải Phòng vay Mr. Tôm 1.000. 1,000 return 2,000. No choice. 1.800. I don't negotiate. Hải Phòng vay A1 1.000 trả 1.000. What? They want to borrow 1,000, pay back 1,000. My price went up. Now it's 1,000. You have to return 2,500. Ok, không có sự lựa chọn. Okay, remember Trả that. 2.000. 1,000 return. Hải Phòng ơi. Okay, after lunch, annoy the next iPhone, you gotta participate, otherwise you will go bankrupt. Okay, now we meet back here at 1 o'clock. The last team to get back here, including online, minus 1,000 points. Okay? Được chưa? Everybody got it? Yeah. Okay, see you at 1 o'clock.